kan hoos u dhac wuu dhaafay suuqa cryptocurrency-ga si xun ayaa loo soo daadiyey beerta ayaa loo diray xaranaha kuwanankii waaweynaa in 24 saac gudihiisii ay ku sameynooyiin 20 ilaa 30% ay hoos u dhac ay sameynooyiin kuwanag dhan waxa waaye beerta loo wada diray waxaa socdo sell pressure oo xoogan oo kuwananka lagu sell gareynayo suuqa dhan waxa waaye aad ay usoo daatay dhigbax ay ku jiraa marxaladan waxa marxalad aad xasaasi u ah waxaan aragnaa suuqyada in si oo xun loo daadinayo kaliya maaha suuqyada cryptocurrency-ga stock marketska goldiga silverka dhammaantood waxa waaye beerta ayaa loo wada diray hoos u dhac weyn ayaa ku socdo haddaa fiirin kuwananka tau solana virtual sui bomb dot uni aptos kulli waxaa aragnaa dhammaantood 20% iyo inka badan in ay daadsan yihiin kuwananka intooda badan tan waxa waaye keliya top 100ska kuwananka kalan ka waran oo market capkood uu yaryahay dabcan way kasii hoos u dhac badan yihiin haddaa fiirna keliya top 200ska waxaa aragnaa kuwananka qaarkood 24 25 26 27 24 ayay sii daadsan yihiin waxay ka badan yihiin kuwa top 100ska ku jiro haddaa fiirno newsada ugu waaweyn suuqyada cryptocurrency-ga ah shirkadda oo Binance waxay iibsatay lacag kale oo $100 million coinka BTC waxayna hadda haystaa $201 million ah sidoo kale waxaa BTC hoos u dhac ku bilowday 22,870 mar walba uu kasii hoos marooyaa waxaa la daawacay lacag gaarayso $1 billion lacagta stable coinka ee USDT saadaasha oo bull market waxay muujinaysaa in fursadda ay jirto 54% in dowladda Mareykanka ah shutdown lagu sameynayo ilaa iyo February 14 soo markale xaragnaa in fursadda ay sii badanayso 50 hadda ay ka badan tahay shirkadda CME Group xirtaa inay soo saarto lacag oo cryptocurrency ah oo liida CME coin oo shaqeyn doona shabakad oo baahsan ama qaab decentralized oo network ah soo kan BTC xarna 21,900 ayaa kasii hoos marnay maanta hoos dhacaad weyn ayaa jiray sidoo kalena shirkadda ama dowladda oo yiraahdo Bhutan waxay maalin gareysaa coinka BTC waxay wareejisay lacag $22 million ah soo kalena tan iyo September way sell gareynaysay coinka BTC-da ee haysato so institutions iyo masooyin BlackRock shirkadooyin waaweyn ayaa hadda sell gareynayo BTC-good ay haysteen dhanka kale xaranaha BTC markale 7,826 hoos u dhacan caadi ahaan ayaa jiray heerarkan waxa waaye waa heerar oo mar hore ugu dambeeyay aan aragn in BTC sandhan loo daadinayo sidoo kale Vitalik Buterin asaasaha coinka Ethereum dadka xiliga cabsanooyin suuq meel halis u taagan yahay ayuu sell gareynayaa coinkiisii oo Ethereum wuxuuna sell gareyay $6.69 million ah coinka Ethereum ninkaas la dhegeysan wuxuu dhahay about 10,000 in 2018 I pointed out when Bitcoin was about 10,000 it was going to drop a zero. I was 70% right, 30% wrong because it went down to 3,000. I'm saying the same thing now. I think it can go back to 10,000. I mean, that includes everything going lower, unfortunately, means the stock market. It's just normal. The key difference is from back then, there was only a few thousand cryptocurrencies. Now there's multi-millions, and we've had that pile in from ETFs, the Trump administration kicking in and accelerating it, and it's classic peak bull market stuff I remember seeing in 1999. So in the previous segment, Paul mentioned the VIX at 25. You look at that VIX 200-day moving average, it's a bull flag. Right now it's averaging about 19.5. And the key fact is 120-day realized volatility in S&P 500 is around 10%. If we end the year there, not only is it half the VIX, but it'll be the lowest since 2017. So I'm expecting this Bitcoin plunge to trickle down to the stock market, volatility to pick up, maybe just get to its average around 16%, and the whole thing tilts lower into the year end. I don't know what stops it at this point. Wow. Mike wuxuu dhahay BTC waxay gaaraysaa $10,000 sida aad kor baa u saadaaliyay markay 10,000 ay mareysay zero ay tagaysaa u dhahay laakiin 70% ay saxnaa isla $3,000 ayay gaadhay markaad wuxuu saadaaliyay in coinka Bitcoin ay gaarayso $10,000 tabankaas ra'yigiisa shakhsiga ah waay iyo asiga sida uu aaminsan yahay soo kale waxaan sameeyay bol oo dadka ay ku codeynayeen waxaa aragnaa 78% dadka waxay u badan yihiin in bear market lagu jiro suuqa uu sii daadanayo 21.7% waxay aaminsan yihiin in bull market lagu jiro suuqa waxaa ku aragnaa waa la soo daadiyay
inta $1 haddana waxa waaye way kasii hooseysaa. Bitcoin waxaa markale 9,862 oo dollar ah ayay mareysaa. Si xun ala loo daadiyay. CZ waxa waaye waxaa lasoo bandhigay sawir oo muujinaya in qof oo luuq uu kala hadlay, qofkaasi uu dhahay Binance bankruptcy galaysaa, wuxuu dhahay waxaasi delete garay, haddii kale waxa waaye lawyerkeena ayaa kula soo xiriiri doona oo maxkamad ayaa lagu kori doonaa. Yarkaasna Yacquub ayaa la dhahaa. Sidoo kale waxa waaye waxaa soo baxay CZ hadalkaasi uu beeniyay, wuxuu dhahay qofkaan luuq uu ma hadlin, fake news waaye arrintaaniti wax kama jiraan. JP Morgan waxay dhahday hadda BTC meesha uu joogo waxa meel oo attractive ah, meel soo jiidasho leh markii loo fiiriyo long termiga. dhankan xaragnaa Trump wuxuu iska iibiyay $5 milyan ah coinka BTC. waxa waaye asxaabta Trump uu selgareynayaa $5 milyan ayuu iska iibiyay coinka Bitcoin. Marka cabsi badan jirto waxaan waxa oo awoodeen ka weyn waaye dad waaweyn ayaa selgareynayo price-ka iyo suuqa. Sidoo kale portfolio-geena waa ka dareemoonaa. Bitcoin waxaa aragnaa mar kale 68,540 waa lasoo daadiyey. Trump waxa markii allocation-ka doorashada we're going to win so much you may even get tired of winning and you'll say please it's too much winning, we can't take it anymore, Mr. President, it's too much. And I'll say no it isn't, we have to keep winning, we have to win more, we're going to win more, we're going to win so much. Donald Trump inta la doonin core allocation-ka waxaa aragnaa wuxuu dhahay faa'iido waa ka dheergeysan, wuxuu dhahay ilaa ay ka dhahdeen bis waana intaanaan ugu filan faa'iido kale ma rabno maya idin dhahaa si fiican u qadeynaysiin. haddana waxaa naga suuqa in guduud uu yahay oo portfolio-gan hoos le uu sii daadinayo. marka Donald Trump ballanqaadka uu sameeyey ilaa hadda kama bixin. waxaa aragnaa portfolio-gan still in guduud uu yahay. BTC marka la aragnaa $66,810 ah. sidoo kalena waxaa aragnaa kuwananka altcoin-ka si xun in loo soo daadinayo ugu weynanta XRP nafsirkeed si xun ayaa loo soo daadiyey. mar kale BTC $66,750 ah. Andrew Tate wuxuu iibsaday $2 milyan coinka Bitcoin. sidoo kale BTC mar kale waxaa aragnaa $65,802 ah ayaa lasoo daadiyey. sidoo kalena waxaa muuqaal aan kasoo sameeyey faylashii oo Epstein oo intaasi dokumentiyaal ayaa laga soo bixiyay odayga banaanka lasoo dhigay. in badan way qarsan yihiin. sidoo kale sawirooyin badan ayaa ku jiro. haddaa xiiseynaysid faylashaaseti waxaa muuqaalkan ayaa soo daawanaysaa. BTC xargan hadda waxay ka hor 10 daqiiqo ka hor soo dhigay waxay maraysaa $60,977 ayaa la keenay coinka BTC 24 hours gudihiisa 16% aastay. normally BTC intaaseti ma daadato. marka xaaladda hadda aan ku jirno waa xaalad aad runtii xasaasi u ah. sidoo kale Telegram soo beer iyo X-ga Arthur Hayes hataa wuxuu soo dhigay qoraalkaniti wuxuu dhahay mami I'm scared oo aad u cabsan u dhahay odayga xaaladda ku san yahay leena suuqu dhig buxaya ninka exchange-ga oo Bitmax uu iska leeyahay asiga qoraalkaniti uu soo qoray. sidoo kale emoji-ganiti ayuu racsiyay. hadaa fiirno koonanka highlights ka 24 saac lasoo dhaafay BTC Chainmate Solana Bittenser 2% la daaday. Solana 22%, Hyperliquid 9%, Aave 22%, Ethereum SUUQA kuwana waxa beert ayaa loo wada diray. dadkan kuwana ayaa trending ah dadka ay raadinayeen. kuwana ay arag galay BTC lacag fara badan dhaqaaq fiican ay samaysay. sidoo kale xarna Seeker 20% ayuu dhaqaaqay. asima dhaqaaqiisa ugu fiicnaa. kuwana kale daadinaya si dhaqaaq fiican u sameeyay. kuwana waxa beert ayaa loo wada diray. hadaa fiirno crypto bubble still xarna kuwananka in la sii daadinayo. time frame ka 1 hour iska daawadagno sell xoogan ayaa jira 1 hour gudihiisa xarna taw 10% ku daadatay. Solana sidoo kale 10%, Bingo Aptos Undo kuwana waxa hoos u dhac ayaa ka muuqda. sidoo kale weekly hadaa fiirno hal coin oo cagaar ah waxa uu muujin waa yar yahay xarna waa X iyo sidoo kale Hype iyo coinka DCR inta kale waxa guduud ay ku wada jiraan. marka suuqa week gudihiisi almost 30 ilaa 50% waxa u dhaxay kuwananka ayay hoos ay u daateen. marka arkayna kolay suuqada marxalad xasaasi ku jira. Solana kaliya waxay soo daadatay 40% week gudihiisi, Near 35%, Render 32%, Ondo 33%, Say 30%, Trumble 30%, ETC 31%, Aster 30%. koonagna waxa beerta ayaa loo diray. sidoo kale XRP dadka xiiseenayo hadda meel hoose joogta $1 mi baksel. marka haddii la sii daadiyo xarna sel badan ayaa jiro cabsi badan ayaa jirto suuqa.
dadka dhan ayaa selgareynayo. Chainlink waxay imaaday $7 imaaday, projectayaasha ugu waaweyn suuqyada way soo daateen. Marka heerar taariikhi ah arkana maanta hoos dhacaad weyn, sidoo kale liquidation fara badan ayaa hadda dhanka sare yaalo. BTC haddii meelahan ay imaato 7,000 almost $200 million ayaa la liquid gareyn doonaa. sidoo kale dhanka sarena waxaa lacag fara badan ayaa taalo. Marka waxaan maana wax sii soconaya lemaha mar waa soo laaban doonaan 70,000 meelaha 80,000 maybe in lagu soo laaban karo haddii suuqa oo laga support gareeyo meelahaaneti sellers waxawaaye masii soconaya marun waxawaaye bounty la gaara oo laga soo laabanayo. fursadooyin trade way ka banaan yihiin. dhanka smart money waxay iibsanooyin coinkaneti BGP, Syrup iyo coin kale oo Chineska hadda waxay sell gareynayaan coinka Mold iyo CLWD coinka la yiraahdo ay iska yareen. Bitcoin ayay ku darsadeen dhanka smart money Fahrenheit index 12 ayaa maruna waa marxalad xasaasi ah. meeshii ugu horeeyay 10.71 xeer ayaa noogu harsan. waxaa laga yaabaa beritoba in aan gaarno saacadooyinka soo socdo. dhanka liquidationka maanta waxaa la liquid gareeyay $2.6 bilyan waa heerar oo aad u badan. dadka badan waxay u badnaayeen longiga cagaha la iskaga garaacay. shortigana waxawaaye $302 milyan ayaa la liquid gareeyay. sidoo kalena maanta longiyada ugu badan waa la sifeeyey sababtaas BTC haddaa fiirno xarnaa chartigeed maandhan in hoos loo waday. maanta kandalkanet hadda uu samaystay oo dailiga ah haddii fiirno BTC waxaa arki karnaa in uu yahay kandal oo weyn. kandalkanet hadda uu samaystay waxaan ugu dambeysay 10-10kan ugu dambeysay badhiganet saan u dheer haddaa fiirno waxawaaye badhigaasoo dhan wada guduud ah laga bilaabo waxawaaye wigtanet 24,000 kadibna waxaa loo diray beerta loo wada diray ilaa iyo waxaa la keenay $62,000 time frameka oo dailiga ah. haddaa fiirno shumacyadii oo lasoo dhaafay dhan waxaan aragnaa inaysan intaasi ay la ekeen. kan ugu dheer waxawaaye midkanet waaye shumacaneti midkan u dhow camal ayuu samaystay hadda weli badhi waaye. kan xataa week ay ahayd si dhaqsiya badan ay ahayd isla markana waa laga soo laabtay kadib waxaa dhaqaaqa ayaa la arkay. kan hadda badhi ayuu kusii jibiyey. hadda waxaa time frame dailiga mid kale ayaa dhashay. hadda waxaa lasii socdaa seel barasho badan ayaa jir. marka aniga supporti iyo sawirnaa waxay ahayd labadaaneti supporti. midkaaneti meeshaaneti waxaa 24,000 meel support ay ahayd halkaaneti in laga support gareyn karo. meeshaasi dhaxarna waa la jibiyey. supportiga labaad halkaaneti waxaa asigna waa la jibiyey. haddana waxaa aragnaa in heerar hoose loo socdo BTC. meeshaaneti waxawaaye meel muhiim ah waaye. maybe in meelahaaneti la imaan karo kontomeyada haddii lasii daadi waaye lano selka aad ayuu xoogan yahay dhiig baxaa jiro. BTC way macquul waaye in meeshaaneti ay imaan karto haddii lasii daadi waaye. suuqyada oo financial marketsyada down waa hadda RSI haddaa fiir meel aad u hooseeya u joogaa. suuq cabsi badan ayaa jirto. suuqyada cryptocurrency-na waxaa waaye asadooyinka oo riskiga badan waaye. marka waa wax natural ah haddii suuqyada oo la daadiyo. marka BTC point la gaari doonaa oo laga soo laabanayo. aan still xaamisanahay in fursad ay jirto oo BTC ay kusoo laaban karto. sidoo kalena waxawaaye new all time high la sameynayo. taasna waxawaaye waqtiga inoo sheegayo bear market maa la galay, bull market maa la galay. dadku kala raayo duwan yihiin laakiin waxaan arkanaa in hadda BTC meel aad u hooseeya ay joogto. sidoo kalena haddaa fiirno percentage ahaan aan u xisaabno inta ilaa inta waxawaaye adiga 52%. marka sidoo kale cyclekii oo lasoo dhaafay haddaa dib aan ugu laabano meeshaan ahayd. meeshaan waxawaaye sidaad BTC 126,000 ay u gaadhay waa laga soo daadiyey sida hadda camal. meeshaan waxawaaye all time highget ilaa iyo xalkeen meeshaan meeqay soo daad 55% soo daadatay. haddana meeqa daadsannahay waxawaaye 52, 53%, maybe 54. marka normal waaye in lasoo daadiyo suuqyada BTC daadato. wax hore aan soo aragnay wax cusub maaha. inta markii inta imaaday 54% ay soo daadatay 55 maxaa dhacday marka new all time high cusub aa samaysanay. marka scenario-gii ayaa laga yaabaa in uu soo laabto dadka had laga cabsiyo suuqa laga saaro. sidoo kalena kadib la dhaqaajiyo sida hadda camal meeshaan noogu muuqdo new all time high cusub ay samaysato. bill market haddii lagal bill market waxa muddo soconaya waaye bilooyin sii socon kartaa. taasna waxa waqtiga ayaa inoo sheegayo. marka
BTC aa laga cabsanin fursad ay bixin kartaa soo kan tradooyina banaanaan doono hadda xawaay midi oo dhaco camal waay gacan ma lagu qabsan karo laakiin DCA waa lagu sameyn karaa meeshaan mar gelinaheed tartiib usug haddii kontonka gaadho DCA ku samey haddii si jabiso DCA ku samey si averageka hadhow oo soo yaraado meel dhexaad ah ay iskugu imaado like iyo subscribe si wax walba ay kusoo gaaraan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu